Welcome, everyone. We are back for the second season of the Global Advocate Podcast. And this is our series on navigating the new normal in the international workplace. We are happy to have with us this morning. First of all, welcome, Michelle. Thank you for organizing this, as you always do. My Michelle, pleasure. the great Michelle Clark Serres. We have with us this morning some guests, our FMA partners from Mexico. We have Jose Manchaca, my friend from Mexico, and Estela Michel. They are our FMA partners. Jose is the founder of Staffbridge, and Estela is the general manager. So welcome. Thank you. Thank you very much, Glenn. Thank you for having us today with you and Michelle. It will be a pleasure to share with you some of our ideas of FMA Mexico. Yes, y como tenemos un oyente, una audiencia que habla español, yo voy a preguntar a nuestros invitados preguntas en español. Bueno, yo me llamo Michelle Clark Series y soy presentadora de The Global Advocate Career Podcast, que es un podcast hablando de carreras. Y tengo el honor de tener un co-presentador, Len Adams. Len, thank you for joining us. Muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos el placer de ir a México. Y vamos a entrevistar dos personas muy importantes que queremos que ustedes sepan quién son. Y ese señor Jose Valle Manchaca, que es director general, ¿verdad?, de Staffbridge, y también su colega Estela Michel, un nombre encantadora, quien es, el General Manager of Staffbridge. Bienvenidos, José y Estela. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Agradecemos la invitación de tenernos aquí en su show y estamos contentos de poder compartir con ustedes algunas ideas y de lo que sucede en México y nuestra firma en FMA. Sí. Muchas gracias a ustedes también. Bien. Buen día. Len, over to you. Okay, thank you. So Jose and Estela, can you tell us about Staffbridge and about your respective roles in the company? Yes, of course. Well, I'd like to start by saying that I founded Staffbridge, this firm 10 years ago, after living more than 20 years successful career in the human resources area, working for several companies. Back in those days, I was involved in several recruiting processes in Mexico and other countries in the region, Latin America, basically South America, Brazil, and other countries. And also some processes in overseas, Europe, basically. So after those 20 years, I decided to, become independent, and I founded the Staffbridge. I invited a group of friends, including Estela, who was my classmate, back in those days in the university. And together, we have built Staffbridge, scratch from zero, since the beginning. So, nice. Very nice. Yeah, it's been a wonderful experience. And together, we offer our clients few services. Among of them, well, we of course are in the recruiting of staff and key players for the companies. And also we offer another service, which is the compensation advisory, which Stella will detail, right now. Okay, so thank you. Yes, I am a general manager in Staffbridge. I worked in Staffbridge 8 years ago. Wow. And today I am general manager. My functions are different, administrate different areas. Yes, like a marketing, sales, attending to the clients in the different sectors. And it's my first or my principal
objective. It's to obtain Staffbridge best company in Mexico to the research, executive research, and services to the compensation. It's the principal function. Okay. Bueno, José y Estela, cuéntanos sobre su empresa y sus funciones en ella. ¿Nos puede contar un poco de qué ustedes hacen día a día? Sí, sí, claro. Bueno, hace 10 años yo fundé Staffbridge y hoy día mi principal rol dentro de la compañía es actuar como un consejero que apoya y diseña las estrategias de la empresa. Estela es la gerenta general, está encargada básicamente de toda la operación de Staffbridge. Tiene la atención a los clientes, coordina al grupo de reclutadores que le dan servicio a nuestros clientes en la búsqueda de los ejecutivos y personal clave. Y además también coordina el grupo de los consultores en compensaciones. Entonces, han sido 2 servicios que hemos encontrado muy importantes en cuanto a la atención a nuestros clientes porque requieren mucho de ellos y hoy día son complementarios en nuestro portafolio. Sí, principalmente pues lo que hemos detectado en Staffbridge en México es la atención a que hay una necesidad importante de atracción de talento directivo, ¿sí? Ejecutivo y directivo, y también una necesidad importante en asesoría en todo el tema de compensaciones y beneficios. Entonces, coordino un equipo de trabajo, es un equipo de trabajo que tiene especialidades diferentes, con áreas diferentes de experiencia, y entonces me toca coordinarlos, me toca darles seguimiento, me toca pues ponerles sus metas, sus objetivos, crear el rumbo, generar el rumbo de la compañía. Prácticamente esas serían nuestras principales funciones. Y pues atendemos hoy por hoy a todas las empresas que necesiten algún servicio de atracción de talento o de compensaciones en México en diferentes sectores. Bueno. I would also like to include Yes. to mention that we are located in 3 different cities in Mexico City. Monterrey, cities, Monterrey, el DF, Monterrey. Y también, a ver si hice mi tarea. Monterrey, Guadalajara y la ciudad y el DF, right? So you're in 3 cities. Exactly. Sí. Yes. Yes. Very impressionable. Very impressionable. Disculpe, José, que quería decir algo. You wanted to say something. Just to mention that we are present in those 3 cities, which are the major cities in Mexico. Fantastic. Okay. Len, over to you. Okay, great. So, Jose and Estela, what are any unique challenges you faced in growing the company over the past 10 years? Jose, you want to take that one? I think the screen froze. Yeah, I think the screen froze. Let's see here. Well, there it goes. Yeah, sure. Yeah, in a country like Mexico, challenges are, we face a challenge every day. But anyway, at the beginning, it was very difficult to start this firm without any money. It was difficult. Well, it was only with my savings of life, which became truly a difficult challenge to overcome. However, we could do it, and I'm proud to say that we started scratch from zero, but
thanks to the clients and the good service we provided and their confidence, we kept going over these 10 years. I would say also that another big challenge that we have faced over the years is to join a team, a good, professional, competitive team that can provide an excellent service to our clients. And I know, Len, that you will agree with me that to build a team that provides good and excellent service to clients is very, very difficult. Yes. In this business is very, very difficult, because once you have a really good recruiter or someone that is very talented in your team, big companies go like sharks and they try to, catch that person for their companies. Mm-hmm. So that has been another big challenge for us. However, I can say today that we have a professional team, very talented, very enthusiastic, and it's been difficult, but thanks to the effort of Estela and the rest of the team, we are all together and we have a really good team. I'm proud of it. That's fantastic. Voy a preguntar la misma pregunta a Estela. Estela, cuéntanos sobre los desafíos de Staffbridge que ustedes han tenido que enfrentar como una empresa, como en 2 minutos. Sí, claro. En México, todo el tema también de todo lo que hemos pasado con un cambio de gobierno, sí. con toda la relación con Estados Unidos también, nos ha creado que los grandes desafíos es ponernos al nivel de competir a nivel internacional, ¿sí? Y de competir con grandes compañías y de dar un excelente servicio. Ese es, yo creo que uno de los principales desafíos, sí. De ser creativos, todos los días estar innovando, todos los días ser creativos y que el equipo vaya en ese nivel. Ese es por un lado. Y por el otro lado, bueno, tenemos fue un año, el año pasado fue un año muy complicado. La pandemia nos llevó a renovarnos, a innovar, a crear, a retarnos, desde trabajar en casa, ¿sí? El trabajar en casa ha sido complicado. Porque pues de un día para otro nos fuimos a trabajar a casa con hijos, con esposos, con papás. Sí. Entonces, ese reto ha sido muy importante porque primeramente hacia la parte interna de Staffbridge, en la relación de nosotros mismos, organizarnos, y luego hacia afuera, o sea, muévete para poder reaccionar ante el mercado y todos sus cambios. Claro, claro. Muchas gracias, Estela. Len, over to you. Okay. So now this is a brief 3-part question. First of all, what are your areas of specialization, if any? And what areas do you see expanding or experiencing growth? And where do you see any decline? Okay. Well, we are specialized in few sectors, like the financial sector, basically provided recruiting services to banks and companies that needs finance experience. Also, the spirits industry, manufacturing is also one of our sectors. Logistics, and very, very important, I don't know how to say in English, the agro business, Yeah, agricultural. Yeah, agricultural business. Mm-hmm. That is very big in this area of Mexico, in Guadalajara, the western region is very, very big on that, but also, the whole country, and it's been very important. And the sectors that are declining right now is where we find the touristic sector that is going down. Yeah. All over, very badly for obvious reasons. Yeah, all over the world. I can say that one is it's been very
negatively impacted by the pandemic. Yes. Which one will be another one? In the The que estén declinando. all sector to attend at the entertainment, sports, all sectors to move a lot of people. Yes, and the flyer or Sí, similar sectors. Bueno, entonces vamos en español. ¿Cuáles son sus áreas de especialización? All right? ¿Y qué sectores están experimentando crecimiento y declinando también para Staffbridge? Pues nuestros sectores de especialización son los sectores, como comentaba José, todo lo que tenga que ver con la manufactura, con todo lo que es manufactura, incluyendo el sector automotriz, que en México pues es muy importante, ¿sí? Sure. El sector automotriz, todo lo que tenga que ver con la parte logística, el sector agroindustrial, el sector de alimentos y la parte de bebidas y el sector financiero. Esos son como los sectores en los que más nos estamos moviendo. Son sectores que están creciendo, son sectores que sí se mueven, son sectores que sí han tenido un impacto positivo. Y por el otro lado, pues están el sector de construcción, pero no el de construcción a nivel gobierno, porque ese sector ha crecido, sí, sino la construcción de vivienda y demás, ese sector se ha visto muy afectado, y todo lo que tenga que ver con alrededor del turismo, los servicios alrededor de turismo, la parte del entretenimiento, cines, restaurantes, teatros, la parte del deporte, o sea, todo lo que conlleve acumulación de personas, esos son los sectores que se han visto afectados. Es la realidad que estamos enfrentando ahora, ¿verdad? Len? Sí. Okay. According to Glassdoor Workplace Trends in its 2021 report, millions of Americans are moving away from major cities and moving to smaller cities. I know in New York, many people are moving upstate out of New York City proper. Are you finding this to be a pattern and a trend in Mexico as well? Well, no, not yet. We don't see relocation to smaller cities like in the US. Mexicans have the tendency to live near families. Yes. So they remain the same place they grow. Okay. All right. Interesting. So it's a U.S. issue. Michelle. Yeah, it sounds like it, Len. Yeah. It sounds like it. Sounds like it's very interesting. Estela, según el informe de Glassdoor Workplace Trends, right? Millones de estadounidenses abandonaron las ciudades principales como Nueva York, Los Ángeles, están trasladando dentro de ciudades más pequeñas, o sea, en el centro de Estados Unidos. Y pues estábamos preguntando si sucede lo mismo en México. ¿Qué piensa usted, Estela? Mira, en México prácticamente lo que está sucediendo es no tanto moverse a ciudades muy pequeñas, porque finalmente el empleo sigue estando en ciudades grandes como Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México. Sin embargo, lo que sí ha sucedido es que al irnos a trabajar a casa, pues en varias partes, pues nos hemos movido a la casa familiar, ¿sí? Entonces, ciudades más pequeñas como Tijuana, como Querétaro, como el Bajío, que es la parte central de México, o Mérida, que está al sur, Mérida, sí. han crecido por lo mismo, porque han tenido como esa visión de poder tener la infraestructura para
que nos podamos mover y seguir empleados. Interesting, Len. In other cities, though, like in Mérida or Tijuana, they have the infrastructure to receive more people. So whereas they're not seeing the migration of Americans like what we're seeing going into central US, there are cities that are getting more occupied, right, with individuals because, which is great. I think it's great. It spreads out the economy, right? It helps out. Len, back to you. So the big cities. Okay. So your president, Andres Lopez Obrador, is currently recuperating from COVID-19 and is in self-isolation. How has Mexico in general handled this pandemic on a day-to-day professional basis? This terrible thing we've been all experiencing. Yeah, well, this is an interesting question. Well, we have learned to work in home office land. In the past, Mexicans don't used to work in home office. We come from a culture in which we were still being supervised by a direct manager in company's facilities. Right. But today, with the pandemic, we have learned to work in home office. Today, you can see big buildings empty with no people because basically most of them, they migrate their job to their own houses. But in the past, it was not common in Mexico. I can say that in the US, home office was more frequent. It was, you could see more people working home. In Mexico, that never happened in the past. Today, most of them are working from home. Wow. Do you think that will continue going forward, or do you think once you've let them out of the box, do you think that that'll stay? Well, of course, home office will stay. It's not going away. That's definitely. but I expect a challenge here because in the other hand, people working from home are losing some contact with their colleagues in the company, and they like to have contact. In Mexico, people are very social, and they like to have contact with colleagues. They like to go out, and today they are working with the children. They're working with their husband or wife or whatever best significant around. They're working with families, relatives, and it's not easy. It's not easy when you are used to go out every day and work, in a nice environment, in an office, wherever you have your friends. You have other activities, other things besides the work. So it will be very interesting to see how people react in the long term. Yeah. Estela, su presidente está recuperando actualmente de COVID y actualmente está está abajo de islos. My goodness, autoaislamiento. Disculpe, wow, these words are crazy. ¿Cómo está manejando? ¿Cómo está manejando? Maybe you should stick to English. Maybe. you gotta keep practicing, right? You gotta keep Absolutely. right? ¿Cómo están manejando los mexicanos actualmente ahora con la pandemia en una manera profesional día a día? Mira, prácticamente yo creo que todos los mexicanos somos conscientes de que tenemos que cuidarnos, que estar en nuestras casas. La frase de todos los días es quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Esa es una frase que nos repetimos todos los días. Hemos estado trabajando desde casa. Esa es una forma que nos estamos cuidando. En México somos muy sociables, pero a la vez muy familiares. Entonces, nos organizamos en la familia para poder salir a las compras, para poder hacer algunas actividades que sí necesitamos salir, porque en México hay muchos pequeños comercios que no todos tienen la entrega a domicilio. Entonces tenemos que estar organizándonos para poder movernos. Y sin embargo, bueno, pues lo comentaba Pepe hace un momento, que somos una sociedad
que nos gusta salir, que nos gusta convivir, Sí. que nos gusta hacer trabajo de oficina. Esas son las cosas que la verdad extrañamos, seguimos extrañando. Y yo creo que viene una etapa en la que vamos a tener que hacer esa combinación. Yo creo que el trabajo desde casa va a continuar, sí continuará por los temas de cuidado y de no tener mucha salida con las personas, con los demás, pero al final de cuentas vamos a tener que pues convivir, ¿no? Convivir con los demás y buscar, sobre todo, por ejemplo, nosotros que hacemos un trabajo con las personas. ¿sí? Claro, Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. Sí. Sí. Gracias, Estela. Len, I think we could go over to the Staffbridge question in a few years' time, right? Sure. Yeah. So where do you see Staffbridge over the next few years? And also, how has your experience been with FMA? Well, we see Staffbridge expanding to other countries of the region, the Latin America area, and well, providing services to some Mexican companies in the U.S. that are established in the U.S. south part of the U.S., basically California, Texas, where Mexican companies are looking for to expand. And we see them. We see ourselves providing services to those regions with our with our portfolio of services, which will be more focused on the digital base, using more social network, more digital marketing, things like that. That's what I see the firm. Wow, that's fantastic. That's fantastic. Estela, ¿cuál es su opinión de dónde va Staffbridge dentro de los próximos años? ¿Y cuál es su opinión sobre relación con FMA? Pues vemos a Staffbridge no solamente en México, vemos a Staffbridge en Latinoamérica con una excelente relación con FMA, afianzando nuestros contactos, nuestros compromisos, nuestra alianza con FMA, tanto en Estados Unidos con nuestra relación con México, porque bueno, es evidente que Estados Unidos y México con nuestro TEMEC, que es el tratado que tenemos, pues tenemos muchísimo intercambio. Prácticamente la mayoría de nuestros clientes tienen un intercambio con Estados Unidos o un intercambio con Latinoamérica. Entonces, vemos hacia allá. De hecho, hemos estado platicando con nuestros colegas también en Argentina. Entonces, la comunicación que hemos estado teniendo en los últimos meses ha sido muy importante. Qué bien. TEMEC is also NAFTA, right? Or NAFTA? Yeah. Yes. Okay. It's a North American Free Trade Agreement. Okay, great. Yeah. Okay, fantastic. Len, well, this has been fantastic. We could really talk about a lot for much longer time, but our time is limited. But this has been fantastic, right, Len? Absolutely. And I, unfortunately, due to the pandemic, I haven't had the pleasure of meeting Jose in person, as I have many of my other FMA partners. But when this whole thing is over, I'm sure we will get the opportunity to meet and have a little tequila together. Oh, yeah, that would be great. That would be great. That would be fantastic. Bueno, José y Estela, yo quería tomar esta oportunidad de agradecer a ustedes por tomar el tiempo para unir con nosotros durante este podcast, este episodio. También quería dar un gran abrazo y mucho agradecimiento a Justine Sebe, porque sin ella no sé cómo pudo ocurrir. Entonces, muchas gracias, Justine. Un abrazo a ti, okay? And I wish you both the very best with Staffbridge. Muchas gracias a nuestros oyentes y televidentes.
y hasta la próxima, Len. Until next time, right? Absolutely. We look forward to going around the world again next week, right? Absolutely, absolutely. Jose, Estela, no se vayan. Thank you so much, dear listeners and your viewers. Until next time. Thank you very much. Thank you. you. Gracias.